La Castellana! Kaway, kaway! Gabato, gabato, don't worry. Okay, next, people from the city of La Carlota! There you go, hello, hello! And what about the people from Moises Padilla? Sila, wow! 2,000 attendees from Moises Padilla, hello! And what about the people from Kabangkalan City? Wow! Oo. Medyo layo din sa inyo, no? Oo. Medyo layo, grabe din ang biyahe ninyo. And what about the people from Ilog? Rin sila, oo. Wala na ba? Wala. Okay, sige. Did I miss anyone from here, Galuga? It's complete. Okay then. So this time around, we will start our trivia question. So let's start with unahon lang sa likod. Kaya para mahumalman sila o wala sila pinababayan. There you go. Namihan, di ko kayo makita text-text din sa kong galing yan. Okay. Oo, kay feeling ko, si ma'am nag-review na ni isang kaptiman. Oo, dali nga, hindi naman, oo. Again, ang mga sapat, aral lang sa palibot, at aral lang sa ginakuyakan mo mabuti. Let's go. This is for 500 pesos. Oo. Si ma'am nagduwa-duwa, may issues sa 500. Gusto mo ma'am si Quinta na lang. Sige. Alright, let's go. Okay, sige. So, question. Before ko mag-ask question, anong anay ang ngalan? Jen sa Towa. Mary Jane. Si Ma'am Mary Jane tagaliin. Karan. Hinigaran, bugal sa hinigaran. Okay, Ma'am Mary Jane. The question is, for 500 pesos, sino ang guest of honor na subong na 44th Agma? Attorney Omar Mayo. Ma'am, kung wala kong makita-nakita, bulag ka na. Range, you know, Fabriano, Gas Range. Si Ma'am Cherry, our audit manager, mga sa ato nga Gas Range with Giovanni Fabriano. Shout out sa mga friends who are watching FB Live. Victor, good evening. Kasama si good evening. Alright. Winner, Gas Range. Okay, Aren. Gas Range. Ticket number 16093. Annalyn Esconde. Nagkulit. Annalyn Esconde. Nagkulit. Ara siya. Okay, congratulations. Gas Range. Annalyn Esconde. Next. 0.5. 0.5. Condura Aircon with remote control. Maski kay Taka, pwede mo makapanda ang aircon. Alright. Sir Engineer Wilbert of Area 3. Here po naman.
100,000.